waxa kale waa lagu gooyay samaha waa lagu tolay marka waxa la rabaa at least 3 waqti inaad biyo cusbo leh oo diiran ku fadhiisatid si meeshu infection u qaadin dawo lagu siinayna wad marin doonta calooshana ay adkaan dawo lagu siin doona dhigta waxa keenaysa moogtay guditaanka way gabdhaha la guday soo sida uma ogin hay aku soo noqon doona. Well, I've been seeing so many girls with complications. I had one who bled for almost 2 days, and they brought to me. I had to remove the stitches because there is a bleeding point which was not stitched, and the girl screamed and screamed and screamed, and that scream, up to today, sometimes I hear it. Badosa works in Kenya with the Somali community, where circumcision is common practice. A law has been passed here to try and stop it, but it's rarely enforced. هذا كله يبقى مركي ليه جودة هذا طبعا جير أمبارها هو يا أمبار يجودتي هذا حنون يجي على حنون كوا حنكسي مركي نيك اللي يجي يا مركي أندلع على حنون كجرتي بس مركا واصح حسوس تجيبه يجرا إنه حنون أنا إيه قبته إنه جبته أنا قبنا هذا يا ديدر سيدا أمبار هاي هذا رج مركي لجوجي يبقى طبعا والله وحان هاي هو يدي هاتو أنا وانها باري والله وحان هاي هو يدي محيسا هو يدي محيسا قويش marka hada aninkii aan soo tagnay Soomaa oo guri liigu geeyay marka gudaysin sideed u gudin bal gudistu way kala tahay noo yara faahfaahi gudmada waxa lagu gudayo waxa la gooynaa gabdhaha intii saa loo soo qabto bahalka waa sidane saan intii loo soo qabto maqaarka saa loo soo diiro laba baalo inta ooga taalana saa loo soo xalwubani saa loo soo xalwubani meeja ma aragtay qarqaraha ma aragtay saa loo sari fiidi oo sidana waxyar baa saa looga soo gooynay inaan hor lama gooyn inta tii la gooyo ma halka u fakanay oo dhiig uu la yaabo inuu xididka faqdo inta baa qaf laga soo siin wixii na waa la raacin maqaarkii balaqa laga soo siin irbadii la qaadi waa lagu duri waa la dunti baa xaq intana looga siibay intana waa looga siibay dunti baa lagu gunti waa laga siibay sida kala la yeelay ilaa bakka afar qodob la tolo marka sad malmashana ku shubaysi marka malmalkii sokortii isku riiqan hadda qab lagu siinaa bis والله حري بهلو بعض دقيقة. سالو حرية. أنت اللي قاعدة داران ما دلدلا يا سالو حري الله ضوي. الله ضوي. إلى سولا شا سال حري ده كب لصين ولا سكو حري. ده كب مركا كادة أنا سيدا وكاتشيا. كادة حسي الحالة دي هو استجري لي خسي. كادة. سكو كاتشيا. واسكو كاتشيا أنا إسكولو لي بابي سال قاعدة ولا أولو لي باق. والله أفوفي أنا ما لكم Have you been through this yourself? Through circumcision? Yes, I have been. Yeah. I've been. And does it remind you of it when do you ever think about it? Yeah, I think about it. Actually, when I smell Dettol, because that's what they used to wash me with, it reminds me of that. Up to today, when I smell Dettol, it always takes me back to that day. Yeah. ورود في عناد ما هذا Badosa is helping out at a traditional Somali wedding. ماي كيدو شلقة مرمرين قولي ما مرصد قبلها ولا قال نشري باشا انت على قرصني قراه هرتو يبكي عليها
maxaa looga celinaya waxay leeyihiin hadda gabadh baad tihiin maxaad u marsanaysaa oo yacni muxuu samaynayaa naagaa ishagaajiya ma ogi gabdhaha isma hagaajiyaan bay leeyihin ha marka iyada imika gabadhnimada ka baxaysa kan gacanta kale adaa soo raacaysa maaha marka uu kula soo cararay reerkiinuna maxay yidhaaheen wuu maslaxeeyey wuu maslaxeeyey marka wax dhiba ma jiraan maxaad uma farxad insha allah ilaahay farxad ha iniga dhigo sama habeenka ugu horeysa inkastaba la yiro iska dhib badan yaho soomaalida arooska ku dhib badan yahay laakiin waxaad yeeshaa ka ogolaan in lagu soo xariiriyo aad iska qarini waad iska qarini wadna isu ilaa sabtida hadduu ilaahay yidhaaho markaana kaa si fiican kuu hagaajinayna si dhib lahayn si muxuu ahaaye rafaad lahayn oo fiican oo qurux badani habeenkaa iska dulqaata sama haamin habeenkaa iska dulqaataya ay nitaanza saa ngapi harusi sasa baadaye lakini ni leo ama atuoniwe tu yote sababu ile vile ni kidogo tu ya hapa ama tutoe hizi za mbele alafu tutaishikilia kama beehive alafu za nyuma tutoe ni sawa bila fupi wapi mbele fupi sio hapana ni refu sana makuja hai maki kashika la hawa hawaendana bana nzuri nina mshaka nani mkana ibutoa nini maxaad filanaysaa unaogopa tutasahau moyo ni sawa tu sasa hiyo ndio 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 Teo barada. Bado na kitu. Ana tulilete tu chini ya mtosha sisi. Una? Safar kama sabi. Kon ek. Maxaa ku dedejiye? Cidda intaan meel inta warwareegi lahaa waxaan go'aansaday inaan reer yeesho meel iska dego. Maasha Allah, fiican tahay. Reerkiinu xagee joogaan? Ma joogaan miya? Ma joogaan. Aabaha aawe? Wuu dhintay. Aabaha wuu dhintay. Hooyadana? Hooyaday way joogtaa. De markaa ninku dhaqanaya ma yahay? Ninka? Kolley aniga hadda asguursan ma aqaan waxaan ka filan doonaa. Laakiin maxaad intaad istaqaaneen maxaad u malaynaysaa? Inta isnaqaan oo la fiicnaa. Fiican yahay. Reerkooduna waa reer fiican.
maxaa ninkaagu ma kari waaye ma kari weyn anaa waxaa arkay gabdho Soomaali oo badan dhibaato ka marin marka waxaan go'aansaday in la furo marka intaan dhibaato isla marin saadan dhibta maray si fiican baad yeeshay ninkaaguna waad u sheegtay wuu ogol yahay bal guditaankaaga wax nooga sheeg goormaa lagu guday guditaankii waxaa la guday 8 jir maxaad u carari weyday marka hadaadan rabin waalidkayga ku xishmadeynaysaa waalidkaagaad ku xishmadeynaysay haye ma wax ma ka xasuusan kartaa sidii lagu guday sidii lagu guday ka xasuusan karaa haye bal wax nooga sheeg marka hore miiska ayaa la saaray kadib cirbada lagu dhuftay waa la itolay marka wax dhib oo ka soo gaadhay miyaa jira haye kaadidaan ku dhigtooda haye waxaan kaloo ku dhigtoodaa dhiig markuu igu dhaco haye kaadida sida ugu dhigtoota ya kaadida sida ugu dhigtoota kaadida meesha waa yartahay soo maaha marka waqti yar ku qaadanaysa haye markii dhiig kugu dhacan dhiig markuu igu dhacay sidoo kale isaga marka intaaba waa dul qaadanaysa haye wax kaloo dhibad la kulantay miyaa jira may haddana cabsi awgeeda cabsi awgeed baad u timid marmar maad ka fikirtaa guditaanka sidii lagu guday dhibtii kusoo gaadhay marmar maad ka fikirtaa markee ya waa ka fikiraa mar walba waad ka fikirtaa mar walba imika waxaan yeelaynaa meeshaan baan furaynaa meelaan goynayna ma jirto marka waxaad yeelaysaa ninkaaga anna waan u iman doonaa ilaa aad bogsinaysid inuu ku taabto ma aha soo ma adkaysan kartid intaa soo ma adkaysan kartid haye sidaasaan yeelaynaa in yar Amina irbad yar xanuun ma aha Amina in yar xanuun yar weeye markii la xanuun ku dhaafay ya xanuun ku dhaafay wuxuu ku dhaafay Amina haye adkaysay haye irbad inka xanuun ba iska irbad ku yeelataa ما دريمي سنة مرة سنة كوتا ما دريمي سنة أيه يا ردش أمينة يرسو ترى قمر حنون بقى يرسو كلا قمر أمينة كلا قمر إن يربى فوق الدسو أي كلا قبل بها ويا نكنا وتكبق نفسه دخترك وتكبق نفسه سماها إنه وقبته أما إن إربط محور هاي اللي بوصو حيا نقول يسايو أنا جنرال أنستيزيا بسينو إربط ما دوقش هاي ما قصو حنا قربت مركع أي وقت يا واي ما قصو حنا بس واحد سوى يديني نكاغا نكاغا سوى يديني يا ياسين راسكيني شلay toole amina waxaan isku daynay inaan hagaajino aan furno laakiin aad bay u adkaatay iyadoo la sooxin ما taas qalad wey waayo taas xataa dhaqankeena ma aniga ku cibo jii naagta isbitaal liigay oo lii furo taas qalad wey aniga naftiga waxaan dhameysanahay maxaa iyada dhib bay ku tahay dhib badan baa kusoo gaari karta wax weyn ma aha sooxistuna waa in yar ilaa 20 daqiiqo ma ogolin waayo yaasiin taas xataa ragga ficiga yani uu qosay haddii kugu qoslaan maxaa ka micnaa qof baad muxuu ahaa sacdiyeynaysaa gabadha jecesha iyo sacdiyeynaysaa ma ana dhameysanahay ya ana dhameysanahay asaasaad ku go'aansan dad badan oo dhibi ka soo gaadhay maad arag dad badan oo dhibi ka gaartay xagga furitaanka waa arkay laakiin tan aniga xaggayga wey aniga waxaan go'aansaday in aniga dhammaysto iyaduna maxay ayada ninka anaga sharcigana diinteena ninka go-aanka gaaraya naagta go-aan ma gaarto diintaa sidaa ma hubtaa ayad ma noo haysaa ya ayada xataa haddaan hadeer madaxa ku haya laakiin diinta saas inay naagta go-aan gaarto lama ogolo
laakiin markii horeba waxaan diin ma ahayn ma ogtahay in sida fircooniga loo tolo diin ma ahayn ma diin ma waa diin ma ahan laakiin haddii waalidkooda aniga ma la joogin mogtahay markii la dhalaya ma aniyada waa isjeclaanay laakiin waxaan aniga inaan dhamaystaan jeclahay daa si xun liimoleynaya haddana iminka markaad adigu meesha qasabtid inkastaba iminka boog yar leedahay markaad qasabtid meeshu dhaqso uma bogsanayso infection bay qaadi kartaa dhib kala ka iman karta marka taana maxaad ka yeeli taas ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mustaqbalaya nagu tusa haddana aniga waan iska bixi lahaa wax su-aalaad muxuu ahay su'aala ma jiro ma jirto haye insha allah hadday wax soo kordhaan ay waqtigii kaalaya tunaruhusu saa zile bwana anamuoa ndio ikatwe afanye hiyo ka. Sasa hiyo ni kifunguo yetu yakiwa sisi wa Somali, na haimaanishi umetairi ama hujatairi, hiyo kazi hausikii vizuri, unanielewa? Wengine wanasema hawasikii chochote. Wakifanya nini? Hawana hiyo aji. Ya, hawana ile aji ya kufanya mwanamke atake kulala na bwana. Sasa labda huyo ni mmoja kati ya 100 mwenye ako abnormal, lakini sisi wetu sisi tulifanywa hivyo tukashonwa, lakini tunafanya hiyo kazi. Iko saa zile ukiguswa unataka, that thing is normal to everybody, human being yote, it's normal. Fadhuma, sasa wewe una support wasichana wa tairi? Na support kwa sababu hatuwezi waacha kimila yetu, kwa sababu hiyo clitoris inasemekana mtu mwanaume akiongea na wewe inaanza kusimama. Umenielewa? Ndio tunaelezewa kwa wenye hawajatairi, ndio wametuelezea ya kuwa mwanaume akizungumza na unasikia tu saa hizo mkwe na ye. Ni ukweli ama iko vipi? Anaka wewe anaka mchededay maya anaga gudo warabna ama hala suneeya ama hala tala gudo warabna gadayn igoon lacagtooda la arkin la dhaafay ma warabna gudo maxay gabar la iska dhaafo anaga ma wajirto maxaad u rabtaa? waan rabaa un maahay maxaad u rabtaa? waxaan u rabaa waa ku edabsan yihiin, way ku edabsan yihiin, baarana ma laha, wasaq ma laha, jaafi akuna jaafi nadiif waa saafi, waa saafi gadayn jaafi yani maxaad ka wadaa? saafi meel wax ku laamaayeen mala, meel kale wax ku laamaayeen mala, waa iska saafi nadiif hadee la gudo siilkooda qurax mudil ama laan waxay ii dhiman sug inay saa tahay waxa ku cadaynay waxa jirtay waa gabar agoon heer rajaheed sida meel liskiga adeegsanayo askintirkeeda iska jooga markaana nin loo dhis markii loo dhis qabta loo dhis ninkaan inay kintir qabta kama gabartan amsaa sidaas arkay ma gabarta dhawaa lagu si waa loo dhis saa hadaa sida alaabta meeshan joogto dad uma sheegina dhinaas inta bilaabisa la baxas gudi ها أصلاً نفتيس وفديس تضربات بيحي لو بيحي جريب كنتر كذا ومسك السوق لكن السحرية قبل سومالي اللي قديها ما قاعد يك بحضور دمتي أنا عقري الله است هذا اللي هو است عقري هذا اللي هو است قبل كنا كاس ما كدلي لا يعينك وضع أمر الله لكن عينك أنت قبتها تقوس ويرت تضرب كذي جي هذا هو تذكر نعاد دورك قبل lakini nakwambia kwa kimila yetu tunafanya hivyo kwa sababu gani? Wasichana wetu wasiende nje kuzurura. Unaona, hiyo ni kinga yetu, ndio tulianza tangu zamani mpaka saa hizi. Hata mimi wangu nimefanya vile nimefanywa. I took them to the mosque, they go for prayers. I took them to school, pay for their school fees. Now they have grown up, they have got the right to be circumcised in tradition. تعلمتها هذا كم فرن كريسي مديار وقفيفة وحوجا يربى تريسة والسنة وحني مع هالسيدي هوني سنة هذا الكلام تجي تعود وحي قاعد دولته إن يعني قفكي اختيار وياشو يا الدولية هذه هدول جوكس ما يكون يدا مركا
لو يديك رأي وحاول أنا واحد ديرايا ماشي المقالة ويا ديك بحيان ديرايا ماشي وحاول ماشي أنت وماشي وحدتك سرية ما قصدي ماشي وبعد ما مركز دقلسية لو سيه هل حبوا شرغانة دقلسية This is Amina Cup. وإحساس أفضل ما Amina always eat okay? What is the Turiat one takayo? Okay. تنبابا كان نقل على كان وريا كالي قالوا من قلبين عرفتها دايرك اي مثلا نقل كيك طبعا هذه هذا كي قريب حدود وحجر كيف سايبينها تربيه ليها على فلوسي على فلوسي مسكيا بركين مكان هذه بيره هاي لا تبيله نفير في روي داي ساس ده بوكتي ساس ده هاي نسات نقد عرب نرايا هاي نوفك التابلاي ده ساس نقد نعسي كان وريا مركا وش أمي لما تكي فردوس مركا لكن نعبت عن إيه يحران تسير الضاع هو إيدا مالي شب أبانا نها بس كذا فردوس وانا dunga api? Iya. Wana dunga api? Wewe kama mbuka ro. Kai, wana dunga api sasa? Kada. Kama tako, wana dunga kama tako. Kada. Aku nak jumpa. Sawa. Kana mkuu bas. Sas deh. Karo. Oi, aja yang mama shaku waja ni uchungu. Waja ni uchungu. Karo wewe. Kuna mtoto yani Ayya. Wana huyu mama hakuna shida. Ndano. Usidunge tena, usidunge. Kata bas. Mama. Gaita kuba bibi. Amemaliza. Sikubali mama. mama. Kumbe ni hapo tu alikuwa akikata. Wewe usifunge tena, ni uchungu. Kuna na ukiwa hospitali sasa unajifungua na ukijifungua unashonwa na sindano. Yahu. Wamaliza. Mama yangu. Mama shako kumbe. Hakuna kuficha, ukificha wa mama ni hasara. Lete maji. Lete maji. Kubali rukeni. Waka haroma, hakuna waka. Mama. Utachikwa na nguvu. Kuja hapa. Ya. Aku cuma sindano yang tu kamu tahu sakit. Tebe wala shamba. Kan habari. Hanon ma habari. Hakuna kadang. Kamu tahu Kuja hakuna sio. Unachukua na nguvu rukeni. Kuja kaa chini. Nanti kamu tak tahu. Kumbe ungeweza huko ndani.
Mzuri. Ungeweka ndani. Mzuri. Pale unafanya. Haka. Oli, nini? Unakuja kusaidia. Ngoja. Ambaye Ingia. Mama mrudi ingia. Mshike. Dia bado mdogo. Dia bado mdogo. sabu wadu xanuun kuma hay beena sheegaysaa kaadi sabun meedi sabun bas Walikuumiza? Walikukalia wapi? Nilisikia ukisema walikukalia. Walikukalia wapi? Mguu? Inauma? Inauma? Hebu nione. Inauma? Naumia hapa hivi. Hapa? Vile walikufuta? Pole. Tutapoa. Na wakati wa kukojoa? Haifanyi kitu. Uko uchungu? Sasa unajisikiaje? Mzuri. Wasichana wengine walikuja kukuona? Walikuja kuona Amina? Wakasema nini? Nisema ati marafiki zetu wanafurahia sana vile tunatairishwa. Kaa Amina, ufungue zawadi yako uone. Amina si ukali. Ni Amina, ni yako Amina. Fungua tuone na nani. Fungua tuone iko. Hata hapo fungua. Umekushinda? Amina amefungua mbele yako. Ndio. Nimebona nini iko ndani kama utapenda. Na nini mngine? Wonderful. Hebu ngone yako hai bulu. Sasa watoto wametairi, mmefurahi? Tumefurahia sana na tumeonelea kwamba hao wataendelea na masomo yao baada ya masomo. Sio kuolewa? Ndio, hawezi kuolewa kwanza. Si wengine wanaolewa wakimaliza kimila zingine. Paka kwanza wamalize masomo yao. Paka wamalize masomo. Wakishamaliza masomo yao, alafu wanakwenda sasa sisi nampa ile bwana sinataka. Si wenye wanataka hawa. Wewe ndio unawajagulia. Unasemaje Ruke? Yenye tunataka. Si baba anawajagulia. Lakini kukata jana si mlijaguliwa? Ama mkutaka si ndio? Tutaka. Mlitaka? Okay. Na wewe Amina? Utajaguliwa ama wewe ndio utajagulia? Pia Mungu atajua. I want to tell you a poem entitled The Day I Will Never Forget. It was on a Sunday night when my mom called me and she said, "My daughter, come," in a low voice.
I went quietly. Suddenly, my mom said, "My daughter, tomorrow is your D-Day." I was shocked to hear that, but I was not expected to say anything. In the morning, I was dragged and pinned on the ground. When 3 women sat and crucified me on the floor, I cried till I had no voice. The only thing I said was, "Mom, where are you?" And the only answer I got was, "Quiet, quiet girl." The pain I had experienced was one I will never forget for the rest of my life, and I will not wish the same to happen to my friend. That night, I had sleepless night. I could see an old lady with many blades doing it again and again and again. I screamed, and my mom came running to check on me. My loving parent, is this what I really deserve? I'm asking all of you, is this really what I deserve? Thank you. Asante Fozia. Asante, tumefurahia poem yako. Nini ilikufanya uandike hiyo poem? Wewe ndio uliandika? Yeah. Nini ilikufanya uandike? I wanted to write it because how I felt that time they were circumcising me, the pain I had experienced. Only the pain, or is there any other thing which made you write that poem? Yeah, because circumcision is not good, so I just wrote it for people to read. Why do you think it's not good? Because sometimes they circumcise people and they can cut you, by mistake they can cut your veins, and the blood can't stop and you can die easily. Have you heard of any? Yeah, I see some on the television. Okay, what about you, Fardosa? You had it done the same day? You had it done the same day? Mlifanywa siku moja? Yes. How was it? Painful. What about Fartun? She's not done. How old is she? 3 years. Okay. So you want to talk to your mom? Yeah. You want to ask her? Okay, you can go and call her. At first he said he didn't want, and as long as he said he did, he wanted sooner. But what I did was already there. What can we do? You cannot again. You didn't discuss with him? I didn't discuss with him. But how do you feel now? You know why I did that? Because even myself, they did the same to me. So I was following whatever they did to me. Even my children should be done the same thing. Yeah. And you think that is right? But it's not good to circumcise. Somebody can die. No, 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 no. Our culture allows you to be circumcised. We can't leave our culture. But when I was being circumcised, the pain I had felt the time I was being circumcised, when I called you, Mom, to come, and why did you tell me quiet? I told you quiet because in our culture, if somebody is circumcised, it's not supposed to cry or scream. But that time... the pain. It has to be there, but you are supposed to be brave that time. But if you're not brave and you feel all that pain at that time... Now that's our culture. We can't leave it, Fauzia. But even you should follow the religion. But the religion allows to be circumcised. But it's not a must. You can be circumcised or not. Yeah, but me, I'm following the Somali culture. You see, I'm a Somali. I have to follow my culture. I can't leave it. If you want me to forgive you, don't circumcise Fartun. Fartun? I will not circumcise her then. Okay, I've forgiven you. Yes, forgiven you. But you know, God doesn't allow that. The religion doesn't allow that. What I did was a Fir'aun thing. Now the God doesn't allow. I think the day of judgment, they'll ask me that question. If she has forgiven me in this world. Okay. But the day of judgment is there. God is the one to ask me. I don't know what I'll tell that time. Alafu baadaye nikastukia tu mimi nimetairiwa. Sikuwa najua. Ni nini kilitendeka hiyo siku walifanya hivyo? Mimi nimetairiwa nikanyamaza tu. Baada ya hapo ni nini kilitendeka? Baada ya hapo nikakaa nyumbani. Hata siku hiyo sikupona vizuri, nikapelekwa kwa mzee. Baada ya hapo kwa hivyo walikuwa wamekwambia unaenda kukaa na mzee huyo? Mimi sikuambiwa, hata nimeshukuliwa. Mimi sikuwa najua wanakuja. Usiku walikupeleka usiku? Si ndio nikapelekwa na lazima.
Sikuwa nataka kuenda. Nani alikupeleka kwa huyo mzee? Sini wengine. Wengine nani? Walikuja na wengine huyo. Walikuwa wanawake, wanaume? Walikuja usiku kama saa ngapi? Saa ya 7 hivi. Saa 7? Ulipoenda kwa huyo mtu ni nini kilitendeka? Kaka. Alala na yeye? Mlilala na yeye? Alikulazimisha ulale na yeye? Ulimwambia hutaki kulala na yeye? Na akasema nini? Akasema ni lazima tulale na wewe. Alikuambia ni lazima kwa nini? Sijui. Wewe hujui? Ulimwambia unataka kurudi nyumbani? Mimi nilikuwa nimeambia sitaki kulala na wewe. Alafu nikamwambia nitarudi nyumbani. Akaniambia ukirudi nyumbani mama yako atakuleta tu tena. Ukiona vile nyumba hiyo ilikuwa, ni nini ulifanyaje? Mimi nimekaa siku 2 hivi huko. Alafu Saturday nikatoroka. Lakini tunaenda nyumbani kabla ya hapo. Unasikia aje kwa sababu tunarudi nyumbani? Vizuri. Unasikia vizuri? Unataka kuona nani tukifika nyumbani? Nataka kuona sister yangu. Na watoto wake na pastor na bibi yake. Unataka watu wa church. Na watu wako wa church? Unataka kuona mamako? Hutaki kumwona. Kwa nini hutaki kumwona? Si amenifanyia kitu kibaya sana. Amenifanyia kitu kibaya. Oye, nana yi. Oye, nana yi. Mama. Nimekuletea mtoto. Haya, asante. Si unaona bado wako hai? Jalala usiku wa leo. Ujalala? Sema, unataka kuambia mama yako nini? Una chochote? Okay. Sasa tulikuwa tukitaka kwenda kwa kanisa. Na sister yako anaitwaje? Elina. Elina? Okay. Na wale wengine ni wanaitwaje? Mwingine anaitwa Agnes. Agnes? Na mwingine? Anaitwaje? Evan. Habari yako? Amen. Tumewaletea simu. Twende kanisani? Okay, sima lokuta twende. You know that she left here with a lot of tears. You know that she left this place bleeding and crying. I will never forget the time that when I saw her. When she was brought
into our hands. Ora baba ya unin kai kan. She was brought a sick girl. Ya waki apa emu. Our desire is to see her go back to school. Ore nigi yo na be tu na ji ninyange so ma. Our desire is to see her being educated. Ore da nigi yo na be do le so. For when you educate a girl, you have educated the whole family. Amore be njangara yenge so ma ninjo en so ma do na. Our girls are not in school. They are being removed from schools. When they are still young girls, 10 years, then they get circumcised. And then after that, they are given to old men. We are going to say no to that. Sasa tutaendaje? Twende hivi. Mulikuwa unajua huyu ametoka kwangu. Alitoka kwako? Ni mimi ndio nimefanya hiyo kazi yeye akakuja. Ulifanya nini? Hebu nieleze. Nilikuja kuambia yeye sikubali. Ulimwambia sikubali kutairiwa kwa nini? Unajua nani kama nimepaka hiyo sio mzuri. Wewe ulitairiwa? Lakini mimi sijaopoka siku hiyo. Ulikuwa ukiwa miaka ngapi ukitairiwa? Siti kama mimi nilikuwa kidogo sana. Ulikuwa mdogo sana? Baada hapo ulienda kuolewa? Ukiwa miaka ngapi? 10? 10. Ukienda? Nilikuwa kidogo sana. Na unajua nani wakati hiyo hakuna kanisa. Hakukuwa kanisa. Unasikia furaha sana amekuja? Sana. Hiyo ni vizuri. Na mlikuwa mmeambiwa nini juu ya Simalo akiwa Nairobi? Watu wameongea sana lakini mimi sijakubali. Waliwaambia nini? Nimesema imekufa. Ati umepatiwa majini. Nilikuwa mimi natairisha yeye. Lakini mimi nafikiri hakuna shida kama kutairiwa, lakini hiyo ni saturi yetu ya zamani. Ya zamani sasa. Lakini sasa hizo ulikuwa ukiona si kitu kibaya. Mimi nasema hii kitu hapana mbaya. Sasa si malo ni kitu gani yanatendeka kwangu kama naenda huko Nairobi. Yeye ni nyana ada kiliwa na jinyo tabu nino tu kwako. Mweleze vile ulitoroka na kwa nini ulitoroka na ukaenda hadi Nairobi. Yaani anza vile umeanzishwa nyumbani mpaka ukatransfer kupelekwa kwa Tikani mpaka ukaenda kwa Narok mpaka ukapelekwa Nairobi. Hebu anza hiyo story. Rodo. Mwambie ako hapa. Si ni vizuri asikie hiyo story yote. Unasikia mama yako alikuwa amesikia ulikufa. Mweleze. Mimi limudo nani mara nenda ndoge mara nenda kama ni ile kitu wewe hapana taka sio sema kama hiyo watu alafu mimi nawasha hiyo. Anza mweleze. Tunangojea wewe. Kitu yenye nimetoka kwa nyumbani ya mamangu, alikuwa amenifanyia kitu mbaya. Alikuwa amenifanyia kitu mbaya. Mama sikiza. Sikiza vile alafu nikatoroka mimi nikaenda kwa kanisa. Ni kitu gani kibaya alifanya? Alikuwa amenitairi na sikuwa nataka kutairiwa. Nilikuwa nimemwambia sitairiwi kwa kanisa yetu, hataki kwa watoto watairiwe. Yeye akasema lazima utairiwe. Sikuwa najua ninatairiwa, alafu akanitairi. Sasa ni nini unataka kufanya ukienda shule? Mimi nataka kusoma. Nisome na bidii. Nikishamaliza shule, ninatafuta kazi nafanya tunisaidia mama yangu. Utamletea sofa set kwa nyumba? Alafu mjengee nyumba ingine. Ndio. Umesikia mama? Umesikia kila amesema? Sasa kile tunataka ni tukae pamoja vizuri na uelewane wewe na Simalo.
Sombegin, Babada Sombegin Asia, Babada Sombegin Rata, Kada Garayasu, Babada Sada Bagna Maraja Gana Siligai, Babada Laya do Manamuja Gainesh, Sada Bagna Maraja Gana Siligai, Babada Sombegin Asia Sabasubati, Adama Galankai very Sala Jana Nagaya Somata, Sada Bagna Maraja Gai Subat. I don't know. Bayi Jobi, get at that, in sugar. He's not a mirror. I'm not the one I'm with some, I'm not so mad, no. Not a bit lucky. Yes. Everybody was good. Mami ko daw na balang ko. Tahu sama kata na. Iya. Ada buat. Ana okay. Iya. Imelanda sama na ko ni sama ga kan sai ni jage ni. Iya. Heja na de. Baru. Iya. Eh? Yes, Dauki. Utaki kukaa hapa? She does not want to stay here. Kama unalia kidogo. Kama unalia kidogo. Kama ndio baraka mega kama yana mobile ndio. Amo gaya dari una to gidi. Gaya dari una to gidi na ya na gro gumi. Kenyan girls from different villages are running away from circumcision and have taken refuge in this school. It's the first time anything like this has happened here. Wangapi bado wanasema wako tayari kusimama imara na kwenda kotini wapate court orders, wazazi wao waitwe waambiwe wasitahiri nyinyi na mpate order. Kwa kujitolea tu. Bado mko tayari nyinyi wote? Ama mnaogopa mnasema wazazi watafungwa? Kwa hivyo ni wangapi wameamua ya kwamba tufanye venye tunataka kufanya? Sasa swali lingine lilikuwa mnataka twende kotini lini? Wiki hii ijayo hii ama mwezi ujao ama baada ya Disemba? Mngependa wenu? Bayo mngependa twende kotini? Sema kwa sauti. Wewe ungependa siku gani? Wewe? Wiki ijayo? Wewe? Wewe? Jumatatu. Which is Monday. Are you serious? Weka serious. Sema we are serious. We are serious. On what we have said. On what we have said. Sasa. Mungu Baba. Ajabu, waweza kwenda juu, waweza kwenda chini, waweza kwenda mbele, waweza kwenda mbele, upande
The girls travel over 100 miles to Eldoret to visit a lawyer. It's the first time they've been to the city. Sasa tumepatiwa habari, mimi ni wakili, si ndio? Kwamba wanataka ama kuna mtu angependa kukutairi bila kupenda kwako. Si unaelewa hiyo? Ni nani huyo angependa kukutairi bila idhini yako? Ni mama. Ni mama. Huyu ambaye anaitwa Kobilo. Na mama? Angalia juu tu, hakuna shida. Na mama anafanya kazi na gani? Sema usiogope. Naenda kutairisha watu. Mama anatairisha watu. Oh, sasa tumeelewana. Sasa yeye anafanya hiyo kazi ya tala. Mama anafanya hiyo kazi ya tala. Kuna mahali wanapeleka wasichana kutairi ama tu ukipatikana mahali huko wanaleta mtu wa kukutairi anakutairi? Wakikubali tu njani. Wanakuishia mahali tena kutairi hapo. Na unatairi tu hapo? Ngozi hiyo ni ya kufanya kazi gani? Na wakati wa kutairi wasichana wanavaa hiyo. Oh, ukitairi unavaa ngozi? Unavaa ngozi, unatupa nguo kama hii na kuvaa ngozi. Okay. Mpaka wakati ile utapona ndio unatoa? Mpaka wakati ile utapona unatoa. Wakatenganisha. Kuna uwezekano huwa wanafanya hivyo area hiyo, wanaweza shika mtu na nguvu na kutairi? Wanashika. Mwae kushuhudia kitu kama hiyo? Mapema, wamewahi kushika msichana mwingine wakamtairi kwa nguvu? Mwingine alipuguswa mpaka akashikwa na kutairiwa kwa nguvu. Alimkimbisha? Huyo msichana alikimbia mpaka akaanguka, akaumia tu mpaka akashikwa. Hajui kukimbia tena. Ameumia mpaka akabebwa. Sasa tutapeleka kesi kotini, alafu tutafanya nini? Tutawasimamisha na wewe lazima ujue kwamba tumeenda kotini kwa niaba yako kuwasimamisha wasikutairi kwa nguvu, si ndio? Mtu akikuuliza unasema ni mimi sitaki kutairiwa kwa nguvu. Na ndio kwa sababu nimeenda kotini kusaidiwa. Yeah, sawa. That is enough. Asante. You sit a stone. Try. You sit on the stone, and bend your legs and doing like this. So in your back, there is two women. So that two men. And in front of you, there is the woman who is going to circumcise to you. What do the two men do? The ones in front of you? When you are preparing doing like this, you put down, have your hands like this and sing up like this. So if you put like this, they cut now your hands and putting here like this. So after that, the one who is going to be circumcised lying down, and the legs, they bend legs here, and now there is a woman who will push down the leg, this leg, and this leg, and the others will sit on the chest, and others put some cloth like that, yes, that cloth, putting on your mouth so that you will not cry. And another one pushing your head down. So they circumcised now, the real circumcision. They come and stitch now, yes.
when it is still fresh. People of Marakwet culture, their culture says from 8 to 15 children. Now, if you are starting one child, you are cracking, stitching. Second child, cracking, stitching. Second, third, fourth, fifth, up to 15. Are you able to up to 15? Are you able to be stitching 15 times? No, I'm not. That is why I ran away. I don't want the consequences in my life. I want, as a young girl, to continue in my education and have nice future, bright future. You want to close the door? Finally. Anyway, nitafunga mlango baadaye. Songeni tu. Songeni. Kumbe ni wengi. Habari ya jioni. Sasa tumewaita, alafu tuongee na nyinyi. Sasa kwa bahati mzuri tulienda kotini leo. Sasa ile kitu tulifanya ni kuingiza kesi kwa jina ya kila mmoja wenu na kupatiwa namba. Taki wazazi wenu pamoja na watu wengine ambao wazazi wenu wanaweza kuwa wamewaambia ama wenyewe wamejitolea tu kuwatairi kwa nguvu, si ndio? Wamekatazwa na court wasifanye nini? Wasiwatairi. Bas. Alafu kuna kitu imeandikwa hapa chini ya hii order inaitwa penal notice. Mwenye hatafuata hiyo amri atafanya nini? Atakuwa punished. Lakini nafasi pia wazazi watapatiwa nafasi ya kujitetea. Kama kuna kitu ya kujitetea, si ndio? Watakuja kotini tarehe 6 mwezi wa 5. Sasa hata mkienda nyumbani hakuna shida, si ndio? Yeah. Hakuna mtu anaweza kumwalazimisha. Na wale ambao wamepeleka hii order ya mahakama wataenda na watu wa serikali kuonyesha kwamba wanajua iko order. Si ndio? Sasa nyinyi hakuna mtu atafanya nini? Atakata nyinyi? Can't let me see my example. Simolo has arrived at her new boarding school. Some are so small, eh? Yeah, the majority of them, they are so small. She developed some problems. Problems? Yeah. No. Because of the FGM. Yeah. She was married also to somebody. So she developed a problem, but she's been seeing a gynecologist while she was at our shelter. Something like a dislocation. A dislocation. So the doctor said she's still growing. That one will heal in time. With time. She needs to be friendly to other girls, not social. Si ndio msichana? Unajua Kiswahili? Hata Kimasai unajua? Hata hapa kwetu tuna Wamasai. Umesikia? Nina Wamasai 5. Na mtafanya urafiki, si ndio? Yeah. Na wewe umeokoka? Sasa hata hapo kwetu tumeokoka. Yeah, even her, she's from Masai. We take even big ones. And they wanted to sell her for marriage. But she preferred education. Now she is informed too and we are educating her. Yeah. Yeah. Simulize kule ametoka. Kajima. Narok. Huyu msichana ekanitio toria jabiku koguo ena problem koguo na wira ukiheana ri ndakabe kuheo wira munene aheo kawira kanini. How long since she came out from that training? About 6 months. About 6 months. Okay. But now the doctor estimates another 6 months. Another 6 months and she'll be okay. Koguo no yatiriri ona jabi tutiakaheaga wira. Koguo ri na jabi riu nikega jabi kam. Jabi, this is Jambi. She went through the same ordeal like her. Her father has been killed for life. It was incest. And now she works, she jumps, she does everything. So I think in time she'll be okay. Yeah.
Utajisikiaje koti kama mtashindia kesi yenu? Nitakuwa nimefurahi kwa sababu shida ambayo nilikuwa nayo itakuwa imekwisha. Walifikia kuongea na nyinyi ama ilikuwaje? Uliwapatia shida mingi? Walikubali kutuongelesha vile tulinyenyekea hapo kwao, ndiposa wakajua kumbe hiyo haikuwa ni mzuri. Kitu hata ile ananirikisha sana. Kusikia juzi ati watoto wako Eldoret na tena aja mwambia mama ati nimeenda namna hii. Ati yeye mwenyewe anakaa kama vile anataka. Maana hawezi pale hata kwa njaa hata kwa kusikiza hata mama vile hata mama kisimwambia ongeleshia tu vizuri. Sasa mama akasema ati nakasikia ati hii mtoto hawezi kutii maneno ya mama mzuri. Ndio nikasirika hivi nasema hii mtoto sasa hii ni mtoto ni yetu kweli. Lakini kwa vile ameshakataa ati wanataka kutairi tumewacha yeye kabisa. Na mbona yeye asivali maneno ya mama? Kwa maana mama hawezi pita maneno yangu, hawezi? Kwa vile nimeambia hiyo. Ndio nikasitoka sasa hii maneno sasa kuenda kotini. Nilikuwa nikiishi kwa woga tangu nilipotoka tu mpaka saa hii, lakini wakisha saini sitakuwa na woga. Hata wa sasa una uoga mpaka hiyo isainiwe? Ndio. Ni nani unaogopa sana? Ni mama ama ni baba? Ni mama. Ni mama. Ndio. Mbona si akina mama? Mbona ni wazee mnapenda kusukuma? Ndio. Okay. Wa mama, bana sijui hivi. Ni wa mama? Sio si kazi. Lakini hujafurahia, si ndio? Okay. The presiding magistrate is not sitting today. He is going to attend a seminar. We have had, because he's the only magistrate within town, we have had to adjourn the matter to the 13th of this month. So we hope to proceed. As you can see, the parents were present. They were cautioned that they should not go on with the circumcision or do anything else until we come back to court on 13th. They said they have come a long way and it might be difficult, but we can't avoid it. They'll have to come. She's trying to get number 79, number 80, number 83, number 84, number 85, number. What number? 96. Nitakaa tu kufanya kazi. Kazi gani? Sasa tu watu wanachekelea juu. Oh, walikuwa wakikuchekelea? Ati? Wanachekelea juu uko pre-unit. Wanakuchekelea kwa sababu uko pre-unit? Unasikia vibaya? Lakini unajua wewe una akili nyingi kuliko hao watu wote. Si unajua hivyo? Unajua hivyo si malo? Na unaweza kwenda alafu ukuwe number 1 uwashinde. Si malo. Unajua hivyo? Si ndio? Si ufanye bidii. Sasa ukienda nyumbani, saa zote watakuwa wakikuchekelea. Lakini ukiwaonyesha, wewe... Mbani hasi kunichekelea kama huko. Unaonyeshwa madharau. Wapi? Huko. Hata wakikuchekelea, wewe ujue, wewe una karakta. Unajua kwa nini? Ujui kitu na umesema. Kuna watu wengi ambao hawajui vitu na hawasemi na wanaendelea tu. Unajua ni nani anasaidika? Unajua ni nani anasaidika? Si malo. Ni wewe. Wacha nikwambie kitu. Hata kama hao watu wanakuchekelea sasa,
siku moja hawatakuwa wakikuchekelea. Alikwambia upige magoti kwa nini? Tulikuwa tumechelewa kuletea kitabu wa maka. Okay, sawa. Okay. Lakini at least ni sawa, lakini nisiambiwe nipige magoti. Unasikia uchungu? Ndio. Okay, pole sana. She just needs someone to guide her through this period. Okay. Or she'll become extremely depressed. And then the teachers need to be told that they can't punish her by kneeling. Okay. Yeah, because she has a medical problem. Okay. Yeah. She gets very ill. Okay. Yeah. So she has no problem. She's saying she has no problem even if she's beaten, although we don't want her to be beaten, but she can't kneel. So far away from home, she takes time to open up. Okay. She's excited to be in school. She just needs to be. She's not like the other children. She needs time. She needs a little bit more encouragement. Okay. Once she sees people are genuine, you'll just see the girl blossom. Okay. Ni wewe utafanya vizuri kuliko wao wote, si ndio? Si ndio? Sisi tumeagana na utawaonyesha. Kama umetoka kutoka Loropil uko mbali sana. Si wewe ni wewe unajua kile umekuja hapa kufanya? Kwa hivyo ifanye hata wakisema nini, si ndio? Sawa. Tuonane. Utaki kuniambia bye? Tuonane. Sawa. Utakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa, si ndio? Si tumeongea? Na ukisikia uchungu pahali popote, mwambie Beatrice. Si ndio? Na dawa zikimalizika. Sawa? Sawa, wiki 2 nitarudi. Si ndio? Na maembe. Sawa? Okay, tuonane. The girls have come back to the court and they and their parents are waiting to be called in. My feelings are so bitter because you know this is something which has never happened in the community before, and this is a total disgrace. Yes. So you're angry with her? Of course, yes, I'm angry. Yes, because she has brought me to a place which of course I would not be here. I thought happen is to fash you, but not to come to the court and over this issue. If she told you that she didn't want to be circumcised, would you have still forced her to be circumcised? Of course, yes. There's no one who should remain uncircumcised unless there is something behind it. Everybody in the community must undergo the circumcision initiation. Do you still want to circumcise her? Of course, still I'm insisting, but now because the law is protecting her. Na tangu toke nyumbani ashatairisha watoto wengine huko? Leo amekuja? Bana. Nani amekuja? Babako. Na sasa kama ndugu yake mkubwa, unaoneleaje hii kesi ya Gladys kuja kotini? Amefanya vizuri ama alifanya kitu kibaya? Sio kibaya. Hii ni kujiokoa kabisa, kwa sababu si siku ile Disemba bila nilikuwa nyumbani, walikuwa wanataka kutahiri mtoto, ndio huyu akajiokoa akatoroka Wolfisha na hata wengine. Yeye bado alikuwa mtoto. Yeye hata alijikaza kukimbia kabisa. Sasa wewe kama ndugu yako mkubwa, ushapitia hapo Kiondoni? Mimi nimepitia. Ulikuwa unataka ama walikusukuma na pupu? Nilitahiriwa tangu kabla sijajua, lakini kama ingekuwa this time ndio hata nilipongeza huyu kabisa.
After hearing my submissions and hearing what the defendants, we call them defendants, had to say, the court made a ruling, which was to the effect that those orders that were given are now confirmed. And the orders were to the effect that the girls should not be circumcised. The people who had been sued should be restrained by way of an injunction. So it's quite a landmark case. In fact, we are giving it time. We don't know the implications. Most likely, the other girls will come up and say, so if my neighbor was able to secure an injunction to get protection from FGM, why not myself? And do you think even the parents are also learning from it? It should be fair that way. I feel very happy because even not because of even the protection, because of the protection order, and because even my parent has learned something about effects of FGM, and I think that he will even go and assist the other parents and teach them out the effects of FGM, and I think our community will improve. Have a nice day.